Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje com o game Hellblade, galera. E antes de começar aqui a gameplay, quero deixar avisado para vocês que eu já zerei esse jogo. Na verdade já tinha gravado a gameplay, só que sem comentar, né? Eu tava jogando e gravando, ia postar sem comentar. Mas assim que eu zerei, eu decidi fazer outra gameplay mais dinâmica aqui para vocês. Tem uns puzzles aí, né? Não é tão difícil, mas que alguém vai ter dificuldade, então já vou fazer explicando os puzzles. Eu não costumo fazer isso, né? Jogar um jogo para depois jogar ele para ficar mais fácil, mas no Hellblade aqui eu vou fazer, certo? Porque eu gostei do jogo, então eu decidi zerar mais uma vez para entender melhor a história. Então vou aproveitar e jogar de novo e fazer comentado aqui para vocês. Lembrando também que é um jogo que você tem que ouvir muito, né? O jogo até no começo do... Antes de começar o jogo já aparece ali para você jogar o jogo com fone de ouvido para ter uma experiência melhor. Então se você puder colocar um fone de ouvido aí, né, estiver ouvindo no celular aí, coloque, porque o jogo tem umas paradas bem bizarras mesmo, uns sons muito loucos, é doideira demais. Também nas partes de diálogo eu vou ficar em silêncio, vou deixar vocês curtirem a gameplay, vou falar mesmo na hora dos puzzles, na hora que tiver explicar algum puzzle aí, eu comento, certo? Então vamos lá, vamos iniciar aqui um novo jogo e bora lá. Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she turn coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I can feel you coming. You're coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look, up ahead. You see it too? You promised you can. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Go back. Go back. Go back. It's not safe. It's there. They're here. You see that? You can see it. Look around and you'll see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. You see them. This is not a place of rest. You can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching.
watching. They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Then it was fear, runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Beleza, galera, começou aqui, né? Esse começo aqui é meio embaçado. Tem gente que joga esse começo aqui e já acha uma merda, fala que o jogo é um lixo, sendo que é a introdução do game, né? Então o pessoal também é chato pra caramba. Lembrando que também tô jogando no Xbox One. Assim que tiver uma oportunidade, se jogo entrar numa promoção boa no PlayStation 4, eu vou pegar ele lá também pra fazer em live, né? Porque lá o bagulho tá caro. Eu tô jogando aqui através do Game Pass também. Tem o Game Pass aí, tava R$1 o mês, então aproveitei aí e pra jogar o Hellblade. Isso aqui são tipo uns coletáveis, certo? Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hell's Gate. But God's in the living. The darkness is coming. It yearns for life, hungers for it, like a pack of wolves in the hunt. But she's not stopping. Not this time. Can you see it? The land of mist and fog. He's in there. The old fool was right. You see him? What was
was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. He's lost. He's lost. Where are you? I hear you. He's there, you know it. There's no doubt about He's it. lost. The source of the darkness is in Helheim, They're called and the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Vamos lá, vamos lá. Como eu disse, o jogo tem muita fala, muita coisa, muito narrativa, então vou ficar bastante em silêncio aí para vocês poderem ouvir e entender aí o jogo, né? Só vou falar aí na hora dos puzzles, então vamos lá, vamos embora. He's already dead. But his soul is in Helheim. His soul still lives. The bridge to Helheim. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind, and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. He's going to hurt you. It's dangerous. Don't kill me. I'm not one of them. I was just hiding. I find I live longer that way. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Druth? Is that you? Around you now. For my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. He's lost. An old fool. Truth is my truth. It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. You have to take a closer look to see. I can see one. She needs to Hold it in focus your now. mind's She needs to eye. use her eyes. Find one like it to open the gate. Bom, aqui é o começo dos puzzles, né? No começo, a primeira vez que eu joguei, eu fiquei bem perdido nesses puzzles aqui, mas é bem simples. Só você achar aqui um lugar para encaixar essas paradas, certo? Uma sombra, algum pedaço de... qualquer coisa, qualquer coisa. E tá bem aqui, ó. Viu que a sombra forma a letra ali certinho. Só focar Look towards the e gate. já era, vambora. The gate will open.
The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. It worked. What's behind the gate? Evelyn, thank you. It's not safe. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learnt their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joins us. She always tried to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the All-Father cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship. Stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back. Vamos lá. As batalhas aqui também é bem simples, mano. Só pra você decorar o ruim do jogo que não tem tutorial, né? Primeira vez eu apanhei bastante. Então o A é esquiva, o RB é a defesa. Se você quiser na hora certa ali no cara atacar, dá tipo um parry pra você atacar. O X, ataque fraco. E o Y é ataque forte. Mais pra frente você vai liberar um esquema de foco, que faz os bichos ficar mais lento, que eles tem hora que eles vêm tipo meio fumaçado, aí vocês fazem ele voltar ao normal. Mais pra frente vocês vão ver do que eu tô falando aí. A primeira vez, pra quem não sabe, é embaçado mesmo, que não tem tutorial o jogo não.
Aqui é um segredo, galera. Aqui eu fiquei, a primeira vez fiquei lutando aqui pra caramba, aqui defendendo esses caras, mas o que você tem que fazer aqui mesmo é morrer. Pode deixar eles matar você que não dá em nada não, tá? A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravan. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Bora lá, agora que o jogo começa, hein? Ali tudo até agora aqui foi só uma introduçãozinha. Agora que, na verdade, o jogo vai começar. Nosso principal objetivo é abrir esse portãozão aqui. Que não é tão difícil assim. Aqui temos duas portas onde tem dois boss. Eu nunca tentei primeiro nessa aqui, né? Mas eu vou nessa aqui mesmo. Valravan, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravan and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Vambora, vamos meter o pé aqui. Vou tentar fazer essa primeira parte até chegar no boss, até matar o boss. Não sei se vai ficar muito grande ou não, mas ficar também, problema não. Eu não vou sair pegando todos os coletáveis também, tá? Quem quiser fazer os 1000G aí com os coletáveis,
Tem no canal lá do Max Conquista, lá ele pegando todos esses coletáveis aqui. Vou pegar os que tiver perto. Frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. It's a door. Push it. Push it. Push it. Come on. She did it. She did it. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? But once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Anyone never could close her eyes, however hard she tried, begged. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. It's too far. End it. No, this is nearly the end. They're overwhelming. Just go to this. Maravilha, vamos embora. Isso ali que é bem tranquilo enfrentar os inimigos aqui. Os mais difíceis mesmo são os boss. Só prestar atenção na hora de dar o parry certinho ali na defesa. E já dá com o Y em seguida, que é uma só, viu? Não tem erro. O começo é meio complicado de pegar o esquema aí da jogabilidade, do tempo ali do personagem, mas a paciência você consegue pegar assim. Descer a escadinha aqui, como eu disse, quando o jogo ficar em silêncio eu não posso comentar, porque tem a tempo todo fica a gente falando com ela, ela começa a ouvir vozes, é loucura demais o jogo, velho. Tô voltando, tô indo pro lado errado. Tô errando um caminho aqui, hein. Cara, esse jogo, por ser um jogo indie, né? Baixo orçamento, eu tô impressionado, sinceramente, eu tô impressionado com o jogo, cara. Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal.
Show me what you have seen, Truth. Look how much it's changed. It's all different. Aqui tem esses outros tipos de puzzle aqui nessa parte aqui, né? Que você tem que juntar esses cristais aqui, ó. Só formar ali certinho e dar um foco. Que não tem segredo também, certo? Bem tranquilo, bem fácil. Os puzzles na verdade são fáceis, o problema é você achar o lugar onde você encaixa nessas paradas. Into another world that looks the same but feels different. Another hostile world. Another forest itself. Another gate. He's watching. You know what to do. Stay back. You have to open it. It's not safe. Don't listen to them. Listen, don't. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Onde já viu que a parada tá ali em cima, né? A gente vai ter que subir ali, mas antes a gente tem que formar a escada ali ainda. Porque aqui não forma nada, então vamos embora. Esquema desses portal também, tem que ficar esperto com esses portal aí. Vocês passarem na hora certa nele pra... tem que passar pro outro lado, eu não sei como eu vou fazer isso aqui. Apesar de eu ter zerado o jogo recentemente, eu não vou lembrar de tudo assim logo de primeira, né? Mas a gente vai tentando aí. O botãozinho não abre. Pra conferir mesmo. Certo, caminho aqui. Tem um bichão lá. Não vamos passar por aqui não, vamos vir aqui. Dar a volta aqui, abrir aqui. Eu acho que essa parte aqui do jogo é a mais... não chata, mas a mais complicada de jogar. Ó o boss lá. O bicho é feio, mano. Ele não tá apontando pra lá. Deixa eu ver aqui o negócio. Vou tirar isso aqui. Aqui a gente forma a escada. Não dá pra descer por aqui não, mas... A trick. Valravan tricking her. Valravan. How can she get up? Wait. It's him. Dark magic draws her closer. It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion.
Show de bola. Vambora. Esse jogo aqui também, né, pra quem não sabe, ele passa na mitologia nórdica. Que é uma mitologia que eu não conhecia. Comecei a conhecer, comecei a assistir Vikings, né, já assisti o Vikings todo, né, até a quinta temporada ainda. Vai sair a segunda parte da quinta temporada, tô assistindo. E tô curtindo pra caramba, que depois que eu assisti o Vikings, veio o God of War também com a mitologia nórdica. Então eu já tava sabendo mais ou menos da pegada da mitologia, né, do que se tratava. E agora o Hellblade também, cara. Então é da hora quando você joga um bagulho assim que você tá por dentro mais ou menos aí do que tá acontecendo. Pra quem não manja nada da mitologia, fica um pouco perdido mesmo. Você não sabe de quem que eles estão falando ali, dos deuses, não sei o que, de Midgard, ninguém sabe o que é, né? If only it were that simple. The worst kind comes without warning. Deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Truth says there's always another route. Find a way somewhere. Go round. Find your own path. It's a different way. Maravilha. Tem hora que eles dão umas pancadas mais fortes aí, que não dá pra defender, você tem que esquivar. Eu esqueço ali que tem que esquivar na hora que dá umas pancadas fortes, mas tudo bem. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into... Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Bom, chegamos na parte aqui onde tem que abrir o portãozão grandão, e é a parte mais chata que tem, velho. Into strangers. Exile makes sense when you realize. Nem eu sei explicar direito como é que faz esses puzzles aqui na ordem, tá? Mas eu sei como é que faz, tem que passar pelos portais, descobrir ali as entradas, tudo mais, assim, a ordem mesmo do puzzle eu não sei. Então, vamos tentar aqui, como eu já joguei uma vez, vamos esperar que não vai ser tão... Primeira vez foi um tédio isso aqui, velho. Puta, fiquei muito tempo aqui parado, vamos ver como é que eu vou me sair aqui agora. Vamos lá, o objetivo aqui é fazer sumir todas essas paradas que estão aí penduradas nas árvores, né? E deixar só 3 aí, pra gente poder montar o puzzle aí, né? Bom, ali a gente vai passar por aqui, dar a volta ali. Preciso achar a passagem certa aqui. Ó, aqui tá com ponte, aqui sem ponte, então passa por dentro pra gente poder dar caminho aqui pra gente.
Destravar essa pontezinha aqui. A gente tem que subir lá em cima, certo? Então o que a gente vai fazer aqui inicialmente é entrar, abrir esse portãozinho velho maroto. A gente vai voltar lá. Porque ela não corre mais, né? Isso aqui também deixou um pouco o jogo lento, né? Porque ela devia correr um pouquinho mais rápido. Quando ela tá atacando mesmo, ela dá um gás da hora. A gente entra de novo. Volta lá. Ali tem uma sabedoria aqui, né? O nome desses coletáveis são sabedorias. Vou pegar aqui só pra mostrar pra vocês onde tá. Mas tá tudo azulzinho, eu já peguei já todos já. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree. He saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learned them. Then he fell. Vocês podem ver que esse daqui que tá bem aqui na minha frente aqui, ó, eles vão sumir quando eu passar pelo portal. Maravilha. They've gone. No, half of them have gone. They've gone. But where? It's not helping. It's trick. Quiet. I can't think. Out in the wilds, in the cold winter woods, Where have they gone? she no longer felt fit for this world. She always gave in to Poderia ter descido por ali também, mas não tem problema não. Vamos tentar ir para o outro. She remembered Dillian's words. She remembered her promise. Tem um ali, tem um portalzinho ali. Aquele ali eu nem sei se That which had conta, acho que naquele ali não, viu? Vamos dar uma olhada lá. Cara, a mina não sobe aqui, velho. Não lembro se ali atrás tem um desses portalzinhos. Ah, tem um lá sim. Vamos ver pra aqui. Ah, mas aqui não é do redondinho. Acho que isso aqui não vai fazer sumir nada não. Ou faz sim. Tem um bem aqui pendurado aqui, ó. Que ele vai sumir. Certo, vamos passar por ele aqui. E pronto. Agora tem um lá no canto. Agora eu preciso saber como é que faz. Que normalmente aparece uma madeira lá pra gente subir. Vamos ver se já tá lá. Senão tem que entrar em algum portal aqui. Alguma coisa pra fazer aparecer paradinha pra nós lá. Por aqui não vai dar pra ir. Certo. Eu acho que tem que entrar, passar por aqui. Vamos passar pra ver. É, apareceu a madeira ali.
Subir aqui. Cadê? Onde? Caraca, aqui tem que... É aqui, cadê? Eu tô me perdido também, né? Mas... Beleza, aqui some as paradas também. Show de bola. Consegui fazer de primeiro, não precisa ficar voltando um monte de vezes nas paradas não. Maravilha. O lugar que você vai montar o puzzle também é daqui, tá? Não precisa ir lá na... Você vai montar aqui mesmo. Calma aí, calma aí. Beleza, porta aberta. Destrava a ponte aqui e vamos embora. There is no such thing as victory when it comes to before she knew it. The darkness has its claws. Yet, it will gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillian before her time comes? Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Bom, aqui já é o puzzle do boss, né? O boss a gente vai enfrentar ele aqui já. Vamos só resolver essa parada. Que enfrentar aqui não é tão difícil não, aqui é mais aqui é mais, quer dizer, mais simples do que a gente fez lá agora. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findan. The Northmen captured Findan's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast that was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findan made his escape. What was Findan burnt away that day. But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findan never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Cuidado aqui porque é você mesmo que equilibra a mulherzinha, tá? Você coloca pra frente, quando ela é desequilibrada, você coloca o analógico pro lado aí, que ela for cair, que você consegue equilibrar ela normal. Agora é o boss. Agora a gente vai fazer o puzzle aqui, montar a peça e enfrentar essa miséria. Broke. The gate is open. Open.
coming back for me. I'm still here. Are you too? Where are we? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua, and she remembered what he told her. hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus. Focus! Focus! I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Vamos lá. Aqui não dá pra dar parry, que bosta. Caralho, velho, essa porra é foda. Dá pra dar parry ali também, na hora certinha. Don't let them surround you. Don't let them. He's down. Finish him. He's gone. Aqui a gente usa o foco quando ele fica meio enfumaçado daquele jeito, pra gente poder. Na hora ele não aparece não, lazarento. Caraca, pega ele, caramba. Será que ela fica lenta pra caralho? Cuidado pra não morrer, senão é osso. Começa a pelar, é foda, velho.
to you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time! The mark of Valravan, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillion's soul. I'm coming. I still hear Beleza, galera, finalizamos aí matamos aí o primeiro boss. É um pouco chato, mas você pegar o padrão dele ali, você consegue matar ele de boa e dar os parry também na hora certinha, ele já dá um dano legal nele. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado aí, se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Até a próxima aí, fui! Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui de volta em Hellblade, exatamente de onde paramos aí na primeira parte, matamos o primeiro boss. E agora vamos voltar aqui e entrar na segunda porta, que eu acho que é até mais fácil que essa primeira parte aqui. Certo? Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força, beleza? Não custa nada. E qualquer coisa me segue aí, principalmente lá no Twitch, no Twitter, quer dizer. Que é onde é a rede social que eu mais uso. Mas tem Facebook, Instagram também, tá tudo aí no banner do canal ou na descrição, beleza? Vamos lá. Aquela mesma pegada, né, da primeira parte. Eu vou me manter em silêncio nas partes que ela estiver falando, porque é um jogo pra se jogar e ouvir. Então, bora lá. Engraçado que ela parou de falar bem na hora que eu parei também. Eita, nós. Vamos lá. Cadê o caminho de volta? I wonder, can you see the faces too? They're there, if you look for them. Mother? Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world.
Like she's still watching over. She misses her so much. Vamos lá enfrentar alguns cornos aqui. Caralho, dois perto do outro assim, embaçado. They can see your weakness. Maravilha, deu tudo certo, deu tudo certo. Vamos para a segunda porta. There's another challenge. She hasn't challenged. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua, and spill his blood. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. Was badly burnt all over. She took pity on him. He was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. Some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Bora lá, essa segunda parte aqui, ela é até mais tranquila que a primeira, que só tem puzzle, só e alguns inimigozinhos para matar, e o boss também não é tão difícil. Ele é bem tranquilo também. E como eu joguei o jogo recentemente, então os puzzles aqui, a maioria eu já vou lembrar assim de cara. Vai ter alguns que eu não vou lembrar de cara, mas a grande maioria eu vou conseguir lembrar aí. Você dá o pé na hora certinha, mano, é sucesso. Eu não contei muito bicho perto assim, ó, e lasca. Ah, isso não dá pra defender, mas não dá um parry, tá ligado? Maravilha, maravilha. Dá um foco aqui. Isso aqui eu acho que eu lembro de cara onde tá.
tem muito segredo, né? Isso aqui não tem muito segredo, não. Vem aqui pra formar aqui, ó. Yes, I heard their screams, and I still hear them now. De boa, né? De boinha. Tranquilinho os pulos. A primeira vez que vai fazer isso aqui é um terror, cara. Você fica perdidão. Mas o jogo mesmo te dá uma dica. Quando você tá perto do lugar, fica com esse monte de letra assim na... O símbolo, né? A letra. Fica o símbolo, fica um monte na tela aí. Te dando a dica que você tá perto. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. This darkness you speak of, I know it well. And I'm still here to fight it. Beleza, soltou o parry, maravilha. Ah, tô outra nas costas, aí fode, aí fode. Dois é foda. Muita calma, muita calma. Caralho. Isso é difícil morrer, hein? Isso aqui queria me zicar isso aqui, mas não conseguiu não. When you see a fire gate of soot, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to soot. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering. You refuse to look at it. What's happening? Is the fire gone? Where's it gone? The fire's disappeared. The pyre. Cert is through there. He's waiting for her. You can't get through. How will she get through? She'll need to find another way. Truth said, find your own path. There's always another way. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. Another gate. She needs to find it. Another fire sacrifice. Another fire sacrifice. Find the fire, Senua, to follow the path to soot. It's too far.
She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn, then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes, but they just screamed like helpless pigs. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Maravilha, chegamos aqui num outro portão. Aqui também tem dois símbolos pra gente achar, é bem fácil também. Bem fácil pra quem já jogou. Primeira vez foi difícil, principalmente isso aqui que eu vou fazer agora. Essa aqui foi mais difícil, tá no meio das árvores aqui, ó. Pode ver quando a gente tá chegando perto do... A gente tá bem perto da onde tá o símbolo pra gente encaixar. Fica aparecendo na tela um monte desse símbolo também pra gente. Pode ver na tela e fica um monte. Isso significa que está perto e então fica ligeiro. Esse aqui tá no chão. Bem de boa, aqui tem uma sabedoria. Eu não tô pegando as sabedorias porque eu já coletei todos. Mas pra quem tiver a fim de fazer 100% ou platinar o game, tem guia aí no YouTube aí de onde tá todos, tá? E o meu objetivo mesmo é mostrar a gameplay pra vocês.
Ainda vinha uns peão pra atrapalhar. Dois perto um do outro assim é difícil. Tem que dar uma afastada. Aqui já tá meio machucado. Caralho, de onde isso que saiu, velho? You say your world has collapsed. Good. Let it collapse, and have the courage to shed your tears. Raise your world to the prime! My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now. Eu tô me ajeitando aqui, mano. Tô meio torto aqui. Mano, aqui também é bem tranquilo também os puzzles, como eu disse, pra quem já jogou, né? Primeira vez eu amarguei, fiquei um bom tempo nesses lugares aqui, tentando achar esses lugares. Mas legal a experiência de tentar achar na raça essas paradas aí. Vamos lá. Tell me truth. How did you escape your darkness? Once I found my purpose, Não lembro se eu tenho que pegar ou focar ali na porta primeiro. Vamos focar na porta também. I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it, find the fires in others, to follow the path. Even my captors feared the fire of Surt. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. The fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Maravilha, o primeiro símbolo ali. Esse foi o mais difícil daqui, dessa parte aqui. Foi o mais difícil de eu achar, porque eu não tava conseguindo saber onde encaixava aquilo ali. Outros dois aqui são bem óbvios, né? Vocês vão ver. São bem fáceis. Esse aqui você entra logo de cara, já forma o P ali, ó, né? Se você prestar bem atenção. Dá uma formadinha direita aqui, senão não encaixa. Chega mais perto também. Calma aí. Ali atrás tem uma sabedoria. Eu não vou pra lá, mas... Bom, esse bagulho é do outro lado aqui, a gente encaixa. Tem que abrir a porta lá primeiro. Eu queria vir pra essa aqui, ó. Que burrice, tem que ir lá primeiro. Depois correr. Aqui já é o boss, tá? A gente vai abrir aqui. E já vamos partir pro boss. Que é bem tranquilo, por sinal. Na verdade, esse boss, a primeira vez que eu joguei, eu morri muito nele porque eu não sabia que tinha um esquema de foco aqui. Que pra você desabilitar uma habilidade dele lá, que ele fica praticamente invencível. Então quando ele for fazer uma certa habilidade lá, tem que focar pra, tipo, pra quebrar esse ataque dele. E eu não sabia, né? No jogo não tem tutorial. Vamos correr.
Até eu descobrir que esse bagulho de foco, eu morri umas 10 vezes ou mais aí. She's dying. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua, are you sure you want to do this? We can fight this together, side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone, away from you. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Come on. Spill the blood of serpents and take his mark, and I will change you from the world and forever be in your debt. You destroyed everything, everyone, but not me. Fight me now. Vamos lá. Vou enfrentar essa miséria que é bem tranquilo também. Essa hora é a hora do foco, senão ele fica meio que invencível ali, velho. Não vou usar essa porcaria não, desgraçado. For every battle won, a greater battle takes its place. And so it goes. Until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time.
Yet we still go on. Why? I made a promise, and I will go to hell to keep it. I die free, knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye, as I have, to find your answers, your quest, your truth. Maravilha. Matamos aí o segundo boss. Foi bem tranquilo, né? Como eu disse pra vocês, foi que você aprende a matar ele e fica bem de boa, mas a primeira vez é bem chatinho, viu? Enfim, eu vou encerrar por aqui. A terceira parte eu acho que não vai dar pra fazer em uma parte só, porque é bem grande, né, até chegar no terceiro boss. Mas a gente vai fazendo aí devagarzinho, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscreve no canal aí pra dar uma força. Até a próxima e fui! Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta em Hellblade, exatamente de onde paramos. Aqui eliminamos o segundo boss. E vamos lá, vamos dar continuidade agora. Vamos para a terceira parte, tem um terceiro boss ainda. Essa terceira parte vai ser bem grande. Na verdade eu não vou fazer ela completa, né? Vou dar uma separada aí, dar uma dividida, senão vai ficar muito ruim para eu postar também. Certo? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força, beleza? Sempre estou postando alguma série, alguma coisa, algum jogo diferente aí. Não são lançamentos, né? Mas estamos aí, né? Tentando sobreviver. Truth was a troubled man. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Eu parei de falar pra vocês ouvirem o diálogo dela aí. Tô me perdido aqui, nem lembro onde é a saída, cara. Acho que tem que voltar tudo mesmo, certo? Vamos lá então, vamos voltar aqui. Ela parou de correr por quê, velho? Ela dá umas travadas aí, não sei o que acontece. Então vou fazer aquela mesma pegada, né? Vou me manter em silêncio o máximo possível aí durante o game, porque é um game para você se ouvir, né? Jogar e ouvir. Então a gente vai nessa mesma pegada aí. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Tem que achar o caminho de volta aqui para as portas lá. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter
Never again. Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. With the mark of Valravan and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Why is she waiting? Don't Open the gate. open the gate. Don't. It's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. Darkness. Don't. She's done it. It's so dark. It's dark. The darkness. Only the dead may cross. Only the dead may cross Only into the hell. dead may cross. Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoilt by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him.
an endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Maravilha, galera. Sou eu que tá uma falação do caramba aí, mas estamos aqui oficialmente indo para o terceiro boss. Vamos lá então, cara. O visual do jogo não tem o que falar, né, velho? Matar uns bichos aqui. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Esse bicho de marretão aqui é folgado. Folgado, abrindo os braços. When there is a new world ahead, the only one that makes any sense. Nossa, defendendo com o botão errado, hein? Merda. Cara, que tô moscando aqui, mano. Já era. Tranquilo. Dá umas vaciladas ali, mas foi tranquilo, né? Aqui não dá pra gente pular. Não é caminho não, caminho é pra cá. Every gate you open into darkness brings another challenge. Isso é chatão de enfrentar, hein, mano? Puta que pariu. A minha mira tá fraca pra caralho. Isso aqui não adianta querer defender não, porque, mano, não tem defesa com esse bicho aqui não. Nem defesa, isso aqui tem ainda pra defender. Caralho, velho. Vagabundo, vindo na covardia, né? Olha outro aqui. Caralho, o bagulho não deu mais tela aqui, mas pra me esquivar, velho. Puta que pariu. De novo, fritar essa miséria aqui. Ficar esperto. Tem que estar mais perto aqui.
outro vagabundo aqui. Ô, irmão. Taca logo aí pra eu te matar. Opa, opa. Acho que não deu pra defender não, hein. Toma aí, vagabunda. É só para você ficar esperto. A primeira vez ali eu morri porque eu fui esquivar e não tinha pra onde esquivar mais, não tinha só a parede, velho. Aí ferrou comigo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vai ter uns puzzles aqui. Ver se eu consigo me lembrar disso aqui logo de cara, né? The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Aqui tem esses puzzles aqui da gente formar algum caminho, tá vendo? Isso aí, tem que ficar esperto também com essas distorção no ar aí, que é um puzzle de da gente reconstruir alguma coisa aí. Uma doideira, né? Não abre. Aqui tem um X aqui perto. Ruim achar, né? Ruim achar. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que tinha um por aqui, velho, assim. Ali, ó. O X eu lembrava que tinha um por aqui mesmo. Calma aí. É que eu tô todo torto aqui, deixa eu me arrumar aqui, meu Deus. Os outros dois estão lá em cima. Aqui. Vou ver um é daqui, ó. Vamos ver, aqui se não me engano tem um diálogo também com a mãe dela, vamos ver, conferir. Oh, Senua. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him.
Tomamos aí mais um símbolo. Agora falta esse aqui que eu tô meio perdido nele aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo aqui. A gente vai abrir só o portãozinho. Até bom descer já para abrir esse portão mesmo. Não lembro se é nessa madeira aqui que forma também. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Não tô lembrado, cara. Parece que dá pra formar ali, mas não tô conseguindo, né? Aí aqui, ó. Maravilha. Vambora. Hey, beleza, mais inimigo. It's coming. That song again. Is it? It's Hella. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. I'm sorry. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight! Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that
But yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. Everywhere. You failed. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare. Why go on when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. It's not real. It's a trick. It's not real. It's real. Listen to it. She can Don't give up. Did it? Did it? It's Not like this. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in yourself? No, it's not. It's a trick. She knows it's him. It's a trick. He's already dead. You know he's here. He can't be here. It's impossible. Come to me. Please. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. Yes, no, he's here. It's in your It's mind. him, it's real. What's happening? Go towards it. Beleza, vamos lá. Uma continuidade que ela tá meio machucada. Perdeu a espadinha dela. A gente vai dar um jeito de recuperar isso aí. There it is. You're imagining. It's Dylan. He's gone. You were too slow. How could you? Keep going. How could you? Keep going. Ignore the pain. I told you. It was he tricked you. We told you. Where are you going? See, there's nothing to follow. Come on. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's in-bell made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. There he was. The
lone figure of a boy. Swordplay under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted, and for the first time in years she felt a ray of hope. Bom, vamos lá. Eu sei que esse portão não vai abrir agora, mas vamos lá. Não lembro se tem algum puzzle aqui ou não, pra gente conferir mesmo. Esse portão vai abrir só depois, certo? Ué, cara, era pra descer. Aí subiu de novo. Que porra é essa? Desce aí, minha filha. Bom, acho que agora vem uma das partes mais chatas do jogo. Entender porque vou ter que... Ter que entrar em 5 cenários, 5 a 6 cenários diferentes aí. Pra eu poder pegar a espada de volta, cara. Tem umas partes ali que é bem chatinho de fazer, viu? Vai ser bem tenso mesmo. Isso que eu falei que essa terceira parte que ela é bem grande. Não vai dar pra fazer em uma parte só. Tem muita coisa que falar a verdade. Secret dance. Wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. It's a trick. It's an illusion. It's not real. It's different. It's real. You want to believe it's real, but it's a trick. You're deluded. Where are you going? Where is she going? What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learnt all of that from watching me?
You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone! You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Dillian? Is that you? I'll find you, my love. I promise. Can you see him? You want to believe it. Is he not real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillian? Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. Take the sword. A sword. Take it. Dillian left it for you. Take it. Take it. Take Take it. It's coming from there. Where's it coming from? She's done something. What's happening? Senua, imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Vamos lá, agora é hora de entrar nas bagaceiras aqui. Vou começar por esse aqui que tá mais perto. Go to the shard. What's the shard? Where is it? Find it. There it is. Focus. There's the shard. Focus. Focus. Use your eyes. Look. Get closer. What can you see? A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she?
was wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death, because we have no answer for it. But when it comes, and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. I can feel the dead in the air. You can feel the dead. Don't go in there. Go in. You have to go in. Take the torch. It's too dark. Take it. This will help you. Careful. You have to be able to see. Who's there? Bom, eu comecei logo pela Dillian, I'm here. pior, né? Que é na escuridão aqui. Puta que pariu, mas vamos lá. I'll find him. Olha aqui, essa escuridão do caralho, é um labirinto do caramba também. Vamos acender essa tocha aqui. Vamos acender que aí a gente marca onde a gente passou. Dillian's calling to you. Can you hear him? Where is he? He sounds like he's getting further away. Have you lost him? You're going the wrong way. Are you lost and have you lost him? Where are you? Turn left. Turn right. Over this way. What was that? This way. Follow this way. Nothing. Where are we? Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one can save you. It's too scary. I can hear him. The voice is getting louder. Listen, Dillian. Listen, listen, listen. It's him. Listen. It's getting louder. There he is. You're getting closer. Keep going. Sarah, follow the voice. You're nearly there. Dillian's voice. It's him. He's going to save you. Find the voice. Find him. It's not him. It's not him. We told you. We told you it was a trick. That voice doesn't sound like Dillian. What's happening? Quiet. It's not him. He wants me to find him. I'm lost without him. It's not Dillian. That doesn't sound like Dillian. It's what's in there? What is it? A secret room. That voice. It's not Dillian. There's no way in. Find a way. There has to be a way. Find a way. There's always a way. Don't stop now. Don't give up now. Find a way. You're too close to stop. What's in there? Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find a think. Focus. Use your mind. It disappeared. You to slip through your fingers again. Think clearly. You have to find another way. Agora que começou a complicar, porque as tochas estão todas acesas já. Provavelmente já tô Don't doubt yourself. You'll never find it. passando por todos os lugares que eu já passei. Vamos ver She doesn't Listen for his voice. Listen qual eu vou sair desse inferno aqui. for his voice. Dillian. She can't hear.
Bom, como vocês podem ver aí, eu não sei ao certo como é que sai dessa ilusão aqui, que ela fica dando voltas aqui. Uma hora sai. Dillian wants me to face my fears. Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. The chief and son. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No! they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! It's done. You did it, but there's more. There's more. I'm tired, but you have to keep going. There's still more. It's always more to do. It's not going to be easy. Bom, galera, maravilha. Eu vou encerrar por aqui porque já tá bem grande essa parte é foda. Essa parte. E aí, no próximo eu continuo aí, termino de fazer todas essas paradas aqui e já ver se nós conseguimos já enfrentar o boss, beleza? Senão vai ficar muito grande, vai ser ruim pra postar, né? Pra editar nem tanto, mas pra postar vai demorar pra caramba. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscreva no canal. Até a próxima e fui. Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com Hellblade. Bora lá continuar essa enrolação. Última parte. Saímos aqui dessa tabuleta assim, né? Vamos para aquela outra que tá ali. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força, não custa nada. Ajuda o canal a crescer devagarzinho, sempre devagar, mas está crescendo aos poucos, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver pra onde que é. Parada. Só fechar aqui a janela aqui, velho, porque do nada... Eu não vou nem falar nada, eu vou até ficar quieto, porque todo vídeo eu reclamo de barulho.
de vizinho, então eu não vou reclamar hoje. Vamos lá. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Balder. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Vamos lá, cara, e aqui eu acho que é a parte mais complicada até desses lugares que a gente vai entrando aqui, viu? Lembro que aqui é a primeira vez que eu fiz, eu apanhei. Eu acho que eu vou apanhar a segunda vez aqui também. Vamos lá que a gente consegue. Vamos primeiro subir aqui. Acho que não dá pra subir aqui. Tem que ir aqui primeiro. Agora a gente volta. You can feel it. You need the runes to fight Dillian. You need Dillian. Vou ter que abrir aqui. He's waiting for you. He always said he's close. He cares about you. He is close. He loves you. Calling you. Dillian. Dillian, we're here. Dillian. Agora nós voltemos. Nós voltemos é foda. Dillian, there he is. What are you waiting for? Quick, find a way. Find him. Where is he? Where's he gone? Eu lembro que uma coisa que me deixou bem preso aqui nessa parte aqui foi a parte de achar onde encaixava isso aqui, porque aqui é bem complicado, mas como eu já sei, já tô lembrado onde é, então não vai ser tão complicado assim, vai ser bem tranquilo até. Mas a primeira vez aqui foi tenso, que eu não tava achando, e aqui é a parada. Formar a sombra direitinho ali, mano, se você não ficar atento nisso, mano, você se lasca total. Vou ver aqui, não lembro se dá pra abrir aqui, acho que não dá pra abrir aqui ainda. Acho que aqui dá pra abrir, deixa eu dar uma olhada aqui, dá pra abrir, se não me engano tem uma sabedoria aqui, o nome daqueles negócio ali são as sabedorias. Então a porta.
gente abre essa merda aqui agora? Agora lascou que eu não tô lembrado, mas... deve ser... será que é nos rostos ali, velho? Deixa eu dar uma olhada lá, não deixar... da outra forma. Certo, agora não dá pra passar mais ali. Tem que dar a volta. Acho que é isso mesmo. Não tem que dar a volta não, só subir aqui, né? Vamos ver. Logo aqui já tem um esquema pra gente montar essa escada aqui. Vamos tentar montar ela aqui. Show de bola. Dillian. Do you know? Was it worth it? You're still alive and Dillian's dead. He doesn't deserve to be dead. How does that make you feel? Years had passed since she left her father. She trained her. Aqui agora é embaçado, agora que eu não lembro muito bem não. Vamos lá aqui. Dá um rolê aqui, vamos ver o que tem que fazer aqui. Things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go. And she was caught between two worlds. Elusive land had passed. And Dillian, Aqui tem o primeiro símbolo, que é two aqui. realities tearing at her soul. You have no time for this. Speed up. Trials to distract you. They've set you up, and now they're going to watch you. What if these trials mean nothing? It's laughing at you. What if they take you no closer to Dillian? Show de bola, show de bola. É do outro lado, isso aqui a gente tem que ir lá do outro lado. Deixa eu abrir essa porta aqui já. Ah, aqui não vai dar pra gente abrir agora, vai ter que deixar do outro jeito, que merda, hein? Calma aí, vamos lá voltar lá. Dillian's in the tower. He's there. Your curse has claimed Dillian. I didn't know. He was kind. Agora que a gente abriu a porta, a gente consegue dar a volta. Liberar essa pontezinha aqui pra nós. Agora sim, a gente muda e vamos lá colocar esse símbolo aqui. Show de bola, mano. Acho que
aqui agora pra gente descer. Posso deixar assim mesmo. You keep seeing runes. You see runes everywhere. Everywhere. What if they're not real? What if they don't actually make sense? Gods were lying. If you think it makes sense, Tem mais um símbolo que eu preciso lembrar onde é essa setinha aqui pra cima. É aqui, ó. but it doesn't mean anything. You can't read this language. You don't understand. Sinbel was right. You're wasting time. You're cursed. You'll succeed. Slow, quicker. Maravilha. Você quer sofrer mais aqui, mas até que foi. Think she's doing you special. Foi tranquilo até. They mean nothing. Special. The gods are just toying. What if the gods are laughing? Messing with her. It wouldn't be this. Be the first time. Dillian! There he is. Dillian never much cared for the underworld, and looked dimly upon the druids, like her father, Zinbao. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, Very careful. and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, had to see the world through his eyes. Slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Be quick. Be quick. Careful. Breathe. It's your fault. He's disappeared. You've lost him to the sea. He's gone. You've lost him to him. He's gone to the water. He's drowned. Senua, your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world? You, and only you, can see just to be rid of your nightmares. Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I know. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this has nothing to do with the sword? What if we're wrong? The sword will never be yours. What if this is the end? It's just a trick. It's just a pointless test. You've been fooled before. You could be fooled again. You're being tested. You don't know. It's just their game for you. You never know which way it's going to go. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older, and where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we?
I don't like it. This place feels... What is this place? This place feels... It's... creepy. Beleza, já estamos aqui na outra parte, mano. Essa aqui também eu não lembro muito bem não, mas vamos tentar fazer aí rapidão. This has to be wrong. There he is. There he is. The light. Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. Follow him. It's a test. Like the old warrior trials. Dillian will help us. The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. With the water. She could taste the rot. But no one else could. She knew something was wrong. Something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like that. Before he disappears, Noah, you have to get in. That's it. You did it. Shit. It's not done yet. Just a small piece of the puzzle. Vou lembrar que a gente sobe aqui na ponte, mas acho que agora tem que coisar aqui de novo. Oh yeah. To climb the tower. The ladder. Quick. What now? You can see it. Aligned to the tree. The bridge. E daqui de cima a gente vai formar uma pontezinha lá embaixo. Aqui sempre que tiver formada a ponte pra você dar o foco, vai vibrar o controle. Então dá pra você saber o momento certo de focar. Não precisa que dar mais trabalho aqui, mas na verdade isso aqui dá trabalho a primeira vez, viu? Puta que pariu, pra fazer a primeira vez é osso. Tranquilo, foi tranquilinho. Senua! Come to me! Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Find him. Come out if you You have want. to find him. The runes. Focus. Dillian! They're coming for me. Puta que pariu, lembra dessa parte que é chato pra caralho, velho. Bom, aqui é bem provável que eu vá morrer algumas vezes, viu? Ficou um bagulho de fogo vindo atrás da gente. Eu tenho que achar onde coloca as paradas aqui muito rápido. É sempre na... Meu Deus, o bicho tá me cercando. Pra cá, um pra cá, um pra cá. Caralho, deixa eu me pegar. Bicho quebra a parede também, velho. Filho da puta, hein. Cara, tinha me esquecido disso aqui, velho. Passa aí, minha filha. What should I do?
light. Go towards it. Find it. Cadê o bagulho, velho? Look. To find one more. One more. Show de bola. Deixar o último agora. Find the other symbol. You're lost. Where is he? Tá pra cá, tá pra cá. You've got them. Maravilha. Achar a porta agora. Agora o problema é achar a porta. Tá foco, tô preso. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Caralho, velho. Quase que ele me pega, mano. Tem que achar a porta agora, né? Aqui mesmo tem que ir na sorte, porque assim, eu mesmo não tô sabendo pra onde eu tô indo, velho. Tô só correndo. Onde que é essa porra, velho? Aqui, achei. Senua! Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. It doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I am. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. Maravilha. Vamos lá, vamos continuar aqui. Essa parte foi bem chata, mas eu não morri nenhuma vez não, ainda bem. Aqui, onde tem mais essa tabuleta aqui? Eu acho que tem só mais uma agora, hein? Tá pra lá, se não me engano. Eating you from the inside. They want to kill your soul. They want to crush it. I think they want your body. They want your soul. They want your mind, and they're going to take it. The memories were yours, but they're the gods now. Nothing is yours anymore. It's disappearing. The Northmen say that their Allfather, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the Well of Wisdom. In blindness, there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Where am I? I can't see.
Who's there? Can you hear me? I'm right here. Can't you see me? No. Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Vamos lá, agora que o bagulho fica estranho, velho. Agora que o bagulho é louco. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. The others. The voices. They've gone. I'm still here. It's so quiet. So dark. It's okay. Listen to your own breath. Feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. I can't go on. Lillian? Find a way. I'm not leaving you here. I think I'm somewhere else now. That debris has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Good. Cara, essa parte aqui ela é bem sinistra, né? Você não enxerga nenhum palmo na tua frente, velho. E ela vai embora. E tem uns bichos bizarros aqui, mano. Good. That's your way out. Follow it upstream. I'm so sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senua. My father. He taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the sword. I'm no coward. Prove that to me in the warrior tribe. This is just another battle. You can beat it. This isn't your bet. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. I'll do my best. I know what you're thinking. He's not really here. It seems there's no escaping the past in this place. And so she's forced to relive it. To what end? There is a house. I don't know what's inside. Don't be afraid. There's something in here.
Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past it, one step at a time. Cara, tem uns bichos aqui que é foda, não sei se eu vou conseguir mostrar ele aqui. Ó, tá bem ali, mas a gente vai passar por um monte. Agora. It's not following me. Leave it behind. Keep moving forward. Cara, é muito sinistro isso aqui, você não consegue ver os bichos direito. E é uns bichos que tem perna no lugar do braço, uma doideira, velho. Vou chegar mais perto de um aqui. Não é muito aconselhável chegar perto de um aqui, mas olha que uns bichos meio... Nossa, tô bem perto de um, hein. Nossa senhora. Meu Deus. Ela não corre, velho. Dá uma agonia. I think I'm in a house. It stinks of death. The darkness is testing you. You are in control. A well. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Agora é meter o pé, filho. Agora não tem escolha não. Agora dá pra correr. Is that you? I can see a light. Yes, I can see you too. She could spend hours, days even, trapped within herself, in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time,
Someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. You've done it. You did it. The warrior trials. Go get the sword. You have to get the sword. With Vamos lá, acho que essa era a última, tá? Vamos deixar ele falar aí. blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. And the sword will lead me to him. Like when we first met. Tá, acho que era essa última. Tabuleta, sei lá que porra essa aí, que nós entra, que ela dá uma brisada aí. Agora a gente vai pegar a nossa espadinha. Se eu não me engano. Não, ainda não é o boss, ainda vai ter uma parte ainda. Mas vamos lá. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials, and she saw a way out. To leave her past behind and become a warrior in Dillion's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, with Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. The plague. Dillion? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your hands. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get to you. Unleash the sword. She can't remember. She can't focus. The new focus is coming back. Focus now. Caramba. Caramba. Ô, caramba. Não, 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 não. Não se morrer não, vou morrer pra esses bonequinhos lixo aqui não. Tinha como, o cara nasceu dando uma facãozada em mim. Beleza. Essa parte que me lembrou a primeira vez que eu vi, eu joguei. Quer dizer, lembrou muito Dano dos Infernos essa parte, vocês vão ver, mano. Tampa de mão, bagulho tipo. Uma doideira. Aqui o esquema é ficar defendendo aqui os golpes na hora certa pra encher o foco pra gente poder matar esses bichos. Que não dá. Já dá pra gente coisa. Vagabunda, hein? Tomar banho, bicho chato, mano. Isso aqui já nasce do nada coisando.
Essa parte eu acho que é uma das mais difíceis, né? Porque vem muito bicho. Olha isso, que bizarro, velho. The corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from a land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Eu vi uns bichos apelão do caramba. Provavelmente eu vou morrer algumas vezes aqui, mas dá pra gente passar. Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on their skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their Perto das minhas costas, velho. They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. Que horrível, os dois estão muito juntos. Vai pegar esse aqui porque tá sem escudo primeiro. You ran from your curse instead of facing it. When you turn your back on your father Zimbo, you turn your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Esse é embaçado, mano. Que isso aqui é o seguinte, isso aqui não tem como se defender os bugs dele não, é só desviando mesmo, só esquivando. Ixi, agora é Fox, agora é Fox. Caralho, tinha outra aqui, mano. Dois é foda, mano. Quando tá um perto do outro assim, é embaçado. Caralho, viu, mano? Puta que pariu, morrer que agora é osso, hein? Eu matei tanto bicho. Maravilha, essa parte que passou, mas vai vir mais. Não sei pra onde é o caminho, velho. Eu tô perdido aqui. Aqui para lá? Eu não falei nada, eu não sei onde eu vou. Da onde eu vim? The darkness took her life and it will take Mother! I need you! Help me! You're both dead. You both surrendered to the voices. Your dear beloved mother was powerless against the darkness when it came forth. She too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't run. She escaped the only way she knew how. She gave her life to the gods. If only you had done the same, the world would have been spared this horror. Agora o pau tora, hein? E esse de dois machadinhos que também é chato pra caralho. She's calling for you. Why don't you join her? Maravilha.
Defende, caramba. Chatão esse bicho aqui, mano. Agora o machadão forever. Esse é foda. Ai, caralho. Ah, não. Tá bom, não consegui. É foda, é inimigo pra caralho, velho. Não acaba essas porra. Why do you still fight on? Maybe you too should summon your brethren in this world and let your blood seep into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he will thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? Caralho, tem que fim acabou, velho. Precisa nem acabar mais não, essas porra. Inimigo pra caralho. Vamos lá, vamos continuar. Quero já enfrentar o boss já nessa parte aqui. Não quero dividir não. Ah, que eu tô voltando, velho. Um caminho aqui, mas não é, né? You
darkness has taken you, Galina and Sinwa. Galina and You are lost. There's nothing you can do. You're dead. You're both dead. Mother and daughter dead in the sea of corpses. The voices took her. They'll take you too. The voices have taken her. The voices will take It's the end. The end for you. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother, to go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Symbol was right. Everyone will suffer. Zimbel is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help, a little hope. Cara, vamos lá. Não sei porque voltou daqui, mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu não tô muito lembrado, não. Ah, pode crer. Agora a gente vai entrar no portãozão grandão. Tem que voltar tudo essa bagaceira aqui. Um rolê do caramba. Mas vamos lá. Bom, pelo jeito, eu vou ter que dar uma dividida aqui, viu, mano? Porque já tá grande essa parte. Vamos chegar no portão. Vamos abrir lá. Se não for o boss, se tiver mais alguma coisa pra fazer, que eu acho que vai ter. E aí eu vou dar uma separada. O vídeo ficar mais de 1 hora é complicado pra postar, viu?
caminho tanto faz. Se for por aqui ou por ali, acho que por lá não dá pra ir, não sei. We're here to help you. You need us. So worried. Silence. There's a way in. Into the mountain. Can we see it? Shall we tell her where to go? Aqui já é a parte do portão já. Pensei que ia dar uma rolezão do caramba, deu não. Tá bom. Just up there. Listen to us. Sit. Shall we tell her where to go? Shall we? Does she know which way to look? Does she know her way into the mountain? She's a good girl. Oh, isn't she? Look up. So clever. Did you miss us? Oh. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ter mais algumas partes, alguns puzzles, doideira pra gente fazer, pra gente chegar no boss. Como essa parte aqui, deixa eu dar uma olhada na hora aqui, já tá bem grande. Aí eu vou ter que dar uma encerrada aqui, então a gente continua a próxima parte daqui, então, beleza? Eu vou encerrar aqui, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal aí pra dar uma força, beleza? Não custa nada. Quem quiser trocar uma ideia comigo aí, pode ser nos comentários dos vídeos que eu sempre tô lendo, ou lá no meu Twitter, né? Que é a rede social que eu mais uso aí. Tem meu Instagram também, tá tudo aí no banner do canal, tudo certinho. Quem quiser é só ir lá e seguir, beleza? É isso aí, até a próxima aí, fui! Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta em Hellblade, vamos aí continuar sem enrolar, tá? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força, não custa nada, né? E acaba incentivando aí, trazer mais jogos, certo? Vamos lá, cara, a gente voltou aqui para trás, já tinha aberto o portão lá. Mas vamos lá, vamos chegar até lá. Agora a gente vai indo em direção até o terceiro boss, vai ter uma partezinha ainda para fazer ali, umas partes bem chatas. Mas vai ser bem tranquilo. Então vamos lá. Into the mountain. Can you see it? Shall we tell her where to go? It's not far. Go on. Look up. Just up there. Listen to us. Sit. Shall we tell her where to go? Shall we? Does she know which way to look? Does she know her way into the mountain? She's a good girl. Oh, isn't she? Look up. So clever. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening.
Bom, aqui que a gente tinha parado, né, na última parte. Então vamos lá. Não tem muito segredo aqui não, só a gente seguir em frente. Não lembro se tem algum puzzle por aqui, creio eu que não, acho que não dá pra... Aqui é só uma passagem mesmo, vamos lá. What is it? She can feel it. No. Don't open the door. No, go in. Don't turn back. What's in there? Get back! A great beast guards Hellheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How will you save Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it! The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Don't be fooled. The beast is still here. No. It's a trick. Mother, do you hear that? Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. They always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, And they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen Do you to them. see them? Do you see their faces? He's coming. Senua, help me. Help, get me out of here. Don't go. Where has she gone? She's disappeared again. She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Sinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? The beast has been here. Então tá, vamos lá. Aqui essas partes aqui é bem complicado, hein? A gente tem que sempre se manter na luz. E agora que eu vou dar um mergulho aqui, vai ser bem tenso aqui, viu? Corre, 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 corre. Tentar pegar uma tocha. Aqui agora a gente pode andar de boa. Não vai acontecer nada.
É bom sempre acender as tochas aqui, ó. Também para dar uma iluminada. Vamos acendendo. Aqui pra cá tem uma sabedoria. Deixa eu ver, tem uma escondidinha aqui, ó. E foi da onde eu vim. Tô chegando perto aqui do... onde eu tenho que encaixar essa parada aqui. Só não lembro onde é. Essa aqui realmente eu não lembro, viu? Acho que é aqui, né? Fazer uma sombra aqui, ó. Show, show de bola. A gente pode sair daqui desse lugar. Tá, só para ficar claro, a gente veio dali, a gente entrou aqui, certo? E agora tem essa parte aqui. Aqui não dá pra gente, não dá pra gente subir, mas tem uma passagem aqui. Deixa eu ver essa passagem que leva pra onde? Ah, aqui tem só uma sabedoria só. Eu acho que é só, vamos ver aqui. É. Então lá indo na mesma portinha ali, tem a escada continua subindo. Vamos subir lá que eu não lembro. Vamos ver pra onde que leva aquela escada. Bem escuro aqui também, mano. E ali não dá pra gente acender não, aquela tocha ali, hein? Ele forma onde? Cadê? É aqui? Ah, na sombra aí, ó. Eu realmente não lembrava, viu? This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them. Agora fudeu, agora eu não sei pra onde vai. Para lá ou pra lá. Vamos vir aqui. Opa, a gente saiu aqui. Entendi, então vamos voltar aqui, vamos pegar o outro caminho.
É um buraco do caralho esse lugar aqui, viu, mano? Essa porta aqui não abre, não? Não abre. A corrente. Aqui é a entrada do bagulho, hein? Deixa eu ver. Bom, falta eu chegar em algum lugar. Preciso saber aqui, descobrir onde é, que eu não lembro direito não, viu? Tô perdidaço. Pode ser pra cá, que aqui eu não tô... Vixe, acho que é aqui mesmo, hein? Fudeu. Focus. Ah, carai. Show de bola, precisou da minha tocha. Oxente, eu tô ouvindo os barulhos de bicho. Essa parada tá aqui no chão, ó. Caralho, do nada faz uns barulhos sinistros, doido. Maravilha, consegui, mas meteu o pé agora, fi. The beast is crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? She can get her mother out. Her mother doesn't exist. Where is her mother? It's just... It's a trap. The beast is coming. Stupid little weed. Run away from the beast! What have you done? No! No! You've lost it. It's over. The darkness is back. Lost him. We've lost him. Get it out! Get to the light! Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Daddy! Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillion. Do you remember that darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother. Why
Why did you leave me? This darkness. It's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. The beast is down there. No. She knows the beast is down there. She keeps going towards. He's always you. He's there. You're never safe from him. You can feel it. Things are coming down. She's found it. She lost it and she has to find it. I can feel it. She leave the torch on. You're never gonna find it. Vamos lá, rapaz, eu nem sabia que tinha essa parte aqui ainda, velho. Só que nós já é pro terceiro boss. Aí me lasca, hein? Aí me lasca, hein? A câmera meio que bugou ali, mas deu certo ainda, consegui escapar. Esse é mais chato, velho. Esse aqui. É a merda, boneco chato do caralho esse. Deu tudo certo, deu tudo certo. Cara, eu não lembrava que tinha essa parte ainda, mano. Eu juro que ia pro terceiro boss já. Caralho, tá acontecendo? Pega a tocha aí, mano. Quero morrer não. Consegui focar aqui? Consegui. Rapaz, isso aqui realmente eu não lembro, hein? Acho que não vai dar muito trabalho pra não passar aqui. Ó, já tá perto já, pra falar a verdade. Vamos ver o que a gente acha.
é, velho? Ah, tá uma passagem aqui, olha só, rapá. Aqui vai formar sombra lá pra nós. Apareceu pra me encaixar ali, cadê? Ah, aqui, ó. Caraca. Meteu o pé aqui, viu? Pô, tá demorando chegar no terceiro boss, hein? Os outros 12 primeiros foi rapidinho, né? O terceiro tá meio que embaçando. Aqui vai apagar minha luz aqui, essa merda. Sinceramente, eu acho que tem mais uma parte pra abrir, mais uma porta. Tem uma porra de uma cachoeira também que vai apagar minha tocha, mas... tô me lembrando aqui vagamente. Tô vendo uma ponte ali embaixo. Cai não, velho. Ah, é aqui mesmo que eu lembro. Tem aquela merda, aquela cachoeira ali que vai me zicar de alguma forma que eu nem lembro como é que... Vamos acender isso aqui. Show de bola. Tem que acender uma parada que tá do outro lado, velho. What's she doing? She's lighting a torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She will see. Certo, agora a gente volta. What's her plan? What's she thinking? She's going to get there. Tem que dar uma de ninja agora, passar aqui, correr lá rapidão pra empurrar aquela ponte, velho. Maravilha, maravilha. Stop! Stop! Keep going. Don't let him know this. Follow you. Quick. Where is she going? Faster, faster. Keep going. Keep going. Where is she going? Faster, faster. Keep going. Keep going.
Show, né? De boa. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. The torch, a light. Looking for Dillian. I hear you. Come back to me, Senua. I'm coming for you. Follow my voice. I'm coming. Come back. Dillian, I see you. The beast has Dillian. No. You're not taking it from me. I warn you, Senua. I can smell your... No. You betrayed your god. I am leaving with him. You turned your back on me. That is why Dillian will rot in hell. É agora, ficou pautora. Esse bicho aqui, ó, nossa, mano. Caralho, mano, não sabia se dava pra defender ou não. Não lembro como é que... Eita porra. Levanta, levanta, minha filha. Then listen. She's hurt. She's injured. She won't make it. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness, or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her.
If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this, it was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Without it, I fear your veils slack. All this time, I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain to trust him, as deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. I know. Vamos lá, vamos lá. Enfrentamos aí o terceiro boss. Eu tô meio confuso, eu acho que a primeira vez eu matei ele, dessa vez sei lá o que aconteceu. Não, eu não tô lembrado direito, mas vambora. Se não me engano, agora é a última parte. Mother, I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze. Tem uns bugs pra gente formar aqui, eu tô lembrado dessa parte. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Delian. I will fulfill my vow, whatever the cost. Para lá, não lembro o que tem pra lá, mas vamos vir aqui mesmo. Ah, tá dando uns trovoada do caralho, velho. Acho que vai dar pra ouvir aí na gameplay, mano. Tá, o bagulho tá louco. Tô com medo de dar pau aqui na gravação, velho. Vou ter que montar a ponte aqui, ó. Acho que daqui a gente já monta um pedaço dela daqui de cima. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. Não, daqui não é daqui não, acho que é dali de cima. I'm not going to look away in fear anymore. She can do it. She can. Certo. Daqui, eu não lembro se daqui da ponte. É lá do outro lado da ponte. Vixe, tem que dar um jeito de atravessar aqui. Deixa eu ver por onde é. Aqui é a sabedoria.
Subir aqui que eu não lembro o que que tem aqui. A gente montou o resto da ponte, show de bola. Aí lá da ponte a gente vai montar aquela outra parte que tá meio que flutuando ali, que eu nem lembro o que que é. Se é uma pedra, se é uma madeira que forma ali. Oh, beleza. Caralho. It's nearly over. Finish this. Go! Right, now, focus this. Tomar banho, velho. Fudeu, acabou meu foco. Calma, muita calma nessa hora. Show, show de bola. How will she do it? Aquele de 2 machadinhos era embaçado, filho. É, cuidado com ele, ele lasca com a sua vida inteira. No. She'll kill her. She cannot bargain with Hella. She's not strong enough to kill Hella. What does Hella want? No one can bargain with Hella. What does Hella want? What can she give her? She could give her her own soul. No. Soul's rotting. She'll rather die. It's a worthless soul. But it's all she has to give. She has a warrior soul. What more could she give? Cursed soul. Of course she is, no matter what she does. There's an illusion. She's found a way. There's a way. She can see. She must align herself. Ah, era um túnel que tinha ali, ó. She aligns herself. Tá, mas e aí? A gente formou uma ponte, pra lá tem um quê? Acho que tem uma parada pra formar ali ainda. Ah, entendi. Essa ponte aí, quando eu for atravessar ela pra valer, vai ser um caos, vai vir uma parte de inimigo. Olha o braço dela como é que tá, todo fodido, hein. Vamos arrancar esse negócio aqui do portão. Deixar ele aberto.
Qual é que é esse lugar aqui? Ixi, mano, vai dar merda aqui, hein? Eita, logo esse machadão é embaçado, hein? Ah não, é foda, 2 é pra fuder. Não, mano, eu esquivei. Levanta, 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 levanta. Tá cansada ela. Beleza. Não, calma aí, beleza não, porque tem 2. Filha da mãe. Que desgraça, velho. Beleza. Tem mais uma parte pra formar, que eu vi a escada, ela continua subindo. Acho que aqui é só uma sabedoria. Acho que agora sim a gente pode atravessar a ponte. Por aqui que é mais perto, né? Passar por aquele buraco ali. Pra quê? Agora vai ver uns cabruncos aqui também. Quando vê um monte, o problema não é enfrentar eles, é quando vê um monte. O do machadão é um problema. Aqui não dá pra você defender não, mano. Aí tá porra. Mano, eu tô esquivando, mas o bagulho lá não tá. Ai, meu Deus do céu. É brincadeira, velho. É brincadeira. Tem hora que vocês... Bom, vamos lá. Não vou nem falar nada. Vamos que vamos. Aí me lasca, hein? 2 peões sem é osso. Esse desgramado aqui. Pensando o que, rapaz? Eu acho que estão mexendo nas minhas costas, só acho. Sabia que tinha... Eu tava ouvindo os barulhos.
Caralho, velho. Bicho chato da porra. Segura o grosso aí, vagabundo. Ah não, aí não, aí não, aí dois. Parece dois me lasca, né? Que porra é essa? A mina tava... Se eu estou enganado, mas parece que ela tava meio que voando ali, mas tudo bem. Vou ter que usar meus focos tudinho, que esses caras é foda. Tomar banho, velho. É merda. Deixa eu atravessar a ponte, carai. Eu nem sei qual é o lado certo, velho. Acho que é pra cá, velho. Tá indo pro lado errado. What happens when she dies? What happens to us? What happens to us? We die too. Do we die too? We die too. I don't want to die. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. I don't want to die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, Stop. Turn back. Stop. Stop her. Why she won't stop? Why would she stop to die? She won't stop. 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 I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. I don't want to die. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Agora que o pau vai torar de verdade. Eita, dá até uma travada aqui. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. Mother! Don't be like this. Turn away, Senua! Turn away, Senua! Do you see it, Senua?
faces fear and suffering. I see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, Senua? I do understand. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me! Agora é a hora que o pau tora, velho. Olha a música, velho, muito foda.
your darkness. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Look at you. Running forward and moving backwards to wallow your miserable past. You're making a mistake searching for Dillian. The same mistake that killed him in the first place. I'm trying to save you from yourself. You said that it is a lie. The plague of darkness, the butchering of Dillian by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillian's soul if the darkness is a lie? How you save him? He's here. I know he's here. Dillian, I know you're here. Hold on. I'll find you. Puta, vai ter que enfrentar os bichos que já. Caraca, que bicho chato do caralho. Malandro, calma aí, calma aí. Joga os dois de uma vez, pô, é sacanagem. Foco, 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 foco. You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillian is gone. Dillian is dead. Let him go. I'm warning you. Or what? What can you do to me that you haven't? Bom, galera, aqui estamos praticamente no final do game. Eu não sei quantos inimigos na verdade a gente tem que matar aqui. Precisa matar uma certa quantia, mas primeira vez que eu joguei aqui eu fiquei um bom tempo matando esse inimigo e não dei nada depois que eu descobri que tinha que morrer. Então eu não sei qual é o momento certo pra morrer. Vou esperar terminar o diálogo aí e aí a gente morre pra ver o final. Aquela parada que tá ali, parado ali, não dá pra acertar, tá? Até consegue chegar perto até, mas não dá pra acertar. Então não adianta tentar matar aquela porra lá não, que não dá.
hurt you. And I can't save Darian. Is that what you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. If you release it. I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Nothing. No power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, Senna. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness.
waiting to be seen again. Is that oh no. Oh. It's the rocks. The darkness is working. The darkness is working. Wait. What is it? It feels it's different. It feels okay. Is it okay? This is where my story once began.